Нова хвиля представляє. Гість в студії. Привіт на хвилі радіостанції «Нова хвиля», програма «Гість у студії». Звати мене Аліна Ханбабаєва, сьогодні цю програму буду вести я, і сьогодні у мене просто неймовірні гості. І перше, що я хочу сказати, це те, що хороший радіодіджей не повинен, зрештою, висловлювати своє ставлення до тієї чи іншої музики. Я сьогодні це зроблю, тому що сьогодні виключна ситуація, і можна відправляти під три чорти абсолютно усі норми і правила, тому що на сьогоднішніх двох гостів, я дивлюся реально як на небожителів, тому що це Девід Айерс та Алі Френд, це музиканти гурту Red. Ура, ура, ура. Не менш закоханими очима дивлюся на людину, яка цих людей сюди привела. Звати цю людину Богдан Шушканов. Він, крім того, що промоутер, крім того, що зробив можливим це свято музики, яке сьогодні відбуватиметься, він ще й буде місточком між нами та нашими британськими друзями і буде перекладати усе, що говоритиму я і що говоритимуть музиканти. Окрім цього, так. Гурт Red. Привіт. Хай. Привіт, хай. Гурт Red, хочу сказати, завітав до України і до нашого міста з туром, у ході якого презентує абсолютно новий альбом, який лежить у мене під правою рукою. Ура, ура, ура. І буквально вчора був перший концерт у Києві. Одразу ж хочу спитати, як враження від концерту і з яким настроєм ви пересуваєтеся Україною? Okay, she said about your tour here in the country. Yeah. And the first question is, how was your first venue in Kyiv yesterday? It was amazing. It was a beautiful thing to come back to Ukraine after 2 or 3 years. The last time was Cocktail. When was that? 2008. 3 years ago. 3 years ago. Очень здорово было вернуться обратно в Украину спустя 3 года после джаз-фестиваля «Коктебель». Yeah, and I think we have a really great relationship with, it seems, Ukrainian people. They seem to really love what we do, and we love the response we get. So. Происходит отличная реакция между музыкантами и украинцами, слушателями. То есть они получают полное удовольствие здесь. So the show last night was amazing. It's sold out. It was sold out. In fact, more people than they were allowed to have in there, I think. Don't tell anyone. It was illegal. It was totally illegal. Великолепный был концерт, и многие, к сожалению, не могли попасть. Об этом не забыл говорить, но они уже потом сказали. The only sad thing was that Tom, our sax player, broke his saxophone right at the end of the gig, which was a nightmare for him. It's like, you know, it's like a baby. He's had it for 15 years. Lady. Yeah. Была печальная нота. К сожалению, к концу выступления Том Челленджер уронил свой саксофон. А для саксофониста, если вы понимаете, это как дитя или любимая женщина. Но мы нашли в Харькове саксофон. Спасибо огромное, хочу передать в эфире. Нашли новую любимую женщину. Да, Артему Васильченко, он дал попользоваться. Спасибо большое Артему. But he's got one for tonight's show, and you know, it's all good. I have already thanked the guy who came. Yeah, thanks very much from us as well. Спасибо большое. We're grateful. В якому складі цього разу ви приїхали і що нового з собою привезли? And as soon as you understand, this time it's a little bit different band. Who's playing tonight? Well, when it's Tom Challenger, and Tom was with us 3 years ago. So it's the same lineup as it was 3 years ago. То есть такой состав, который был 3 года назад. Том Челленджер тоже был на саксофоне, но 10 лет назад, as far as I remember, 10 years ago, you were with MC Dead. Yes, right? And Jake One, who did a lot of keyboards for us as well. That's right. То есть, если помните, ребята, 10 лет назад, когда они были в 21 веке, у них был чернокожий брат MC Dead и человек на клавишах. But, I mean, the thing, we just change all the time. We're always trying to change our sound and change the music we write, the music we perform. So, hence this time it's different, you know. Они постоянно работают со звуком, и поэтому то есть, иногда происходят перемены в составе. I mean, right from the very beginning, we've always collaborated with people, and you know, it's kind of like how Massive Attack operate as well. It works for us. I mean, on Beth Orton. С самого начала, да, основания группы, они постоянно сотрудничают с различными музыкантами, то есть у них получается такая лаборатория, как происходит у Massive Attack, например.
Хочу нагадати, що гурт Red Snapper на хвилі радіостанції «Нова хвиля» і телефон нашої студії 7545-912. За цим телефоном, якщо подзвоните, зможете поставити запитання музикантам. Я буду сьогодні робити з себе, строїти з себе розумничку, цитувати різних розумних дідьок. І от хочу сказати, що, як казав Френк Запа, що говорити про музику – це фактично усе одно, що танцювати про архітектуру. І тому, якщо ви раптом не знаєте, що таке Red Snapper, просто відкривайте вуха, просто зараз заслухайте. Програма «Гість у студії» на Новій хвилі. У нас гості, чудові гості, британський гурт Red Snapper. І є дзвіночок у студію, можемо поговорити, можемо прийняти питання. Привіт. Добрый день. Говоріть, будь ласка. Да, меня зовут Стас. Ребята, наверное, уже там, во всяком случае, Дэвид меня, может быть, помнит как Стас Прозак. Я с ним сегодня познакомился, так что вот ему хочу передать привет. Судячи з усього, він пам'ятає, судячи з його посмішки. Ага. Окей. И если позвольте, ну, как бы, в принципе, хотел просто поблагодарить и организаторов, вот Богдана, которые привезли Red Snapper и радио «Новую волну», что дали, как бы, возможность пообщаться с ними и услышать, как бы, харьковчанам, донести их творчество. И поблагодарить самих Red Snapper, что они приехали уже 3-й раз в Украину и выступить, ну, как бы, одно из предложений у меня, если они не возражают, мы может, попросим у нашего правительства сделать им паспорта граждан Украины, чтобы они почаще к нам приезжали хотя бы раз в год. Я за. Ну, это... This guy Stas, who helped you with the bachelor's Oh, student. hi, Stas. Okay, what he was saying, best regards and everything, and he was saying maybe we should ask our government to get your citizenship here, finally. Yes, Well, please. he really thinks big. I got to hand it to him. That's really thinking big, outside the box. Why stop there, you know? Why stop there? Let's get us on the government. Let's get us in there. We'll rule the place. Идея отличная, место шикарное, нужно это делать. That's very funny. He's a good man. He's been very helpful. Спасибо за совет. Yeah, спасибо. Дзвінок у нас є ще у студії, судячи з усього продовження розмови, так? Да, это снова Станислав. Я не успел свои вопросы задать, которые бы мне хотелось, и которые, думаю, были бы интересны радиослушателям. Вот У вас є така можливість, давайте. Да, я кратенько, если можно, 2 вопроса, если позволите. Вот вопрос первый относительно вот самого творческого процесса. Какая форма вот создания композиций им ближе? Во время совместных джем-сейшенов, то есть идеи, которые приходят спонтанные, или все-таки кто-то из участников детально, фундаментально вынашивает какую-то идею, которую они потом аранжируют и придают ей какой-то образ? Спасибі за запитання, зараз будемо перекладати. Okay, I'll try to make it short. Okay, so he's wondering which form of creativity is working better in your band. Is it kind of jam session where something's newly born, or somebody's got a tune and he comes up with it, and then everybody? Is it collaboration of everybody, or what is it like? Okay. Well, I'll start off by saying every record we've done, it's been a variety of different ways. Every tune is different, how it's created. But this particular record, because we live in different places in the UK now, we would start songs on our own, and then the others would take it further. So there were less songs that began as a jam session this time around. Okay. На самом деле у них совершенно по-разному получалось писать пластинки, предыдущие все абсолютно по-разному. Кто-то приходил с идеей, с темой, с мелодией, и потом она обрастала какими-то вариациями от других людей. И так как в последнее время они живут в разных уголках Великобритании, последняя пластинка как раз делается так, что кто-то приходит с новой песней, и потом, когда у них есть возможность репетировать, они ее доводят до какого-то логического конца. I think it's quite an interesting way of doing it, because whoever starts it, it's like that game where you draw a head on a piece of paper, you fold it over, you pass it to the next person, they have to draw the body, fold it over the next person, and so you don't know what you're going to get. You don't know what you're going to get at the end, because what you start with, the person who drew the head think, oh yeah, it's a nurse, but the next person has drawn, a footballer or an astronaut, But at the end of it, you get this typically Red Snapper strange mixture, yes, which just works. So I think we're lucky with that. Но я попытаюсь правильно перевести. Дело в том, что, по-моему, у нас такую игру не играют. У нас играют. Записки сумасшедшего у нас, по-моему, играют, нет?
Ну, суть та же. Суть та же, да? Ну давай. Я не знаю, мне просто не доводилось. Один человек рисует голову, потом сворачивает листик, второй человек рисует там туловище, третий ноги. И в конце концов, когда это разворачивается вот таким образом, то, что получается, они бы назвали Red Snapper, и это то, какими их вещи в конце концов вырастают. Странненькими, интересненькими. Оскільки заговорили вже про створення музики і заговорили про створення альбомів, платівок, і оскільки з новим альбомом таки приїхав Red Snapper в Україну і, зокрема, в Харків, від альбому до альбому змінюється музика, змінюється звучання, усі альбоми абсолютно різні. І яким буде новий альбом, що з'явиться десь за 2 тижні, здається, він має з'явитися? Чим відрізнятиметься від попередніх? Since all of the albums, we can see how the sound changes, the outlooks change of the band. And this new album, what should we expect from it? This last album, The Key. Well, it's in a way it's different again, but also in another way we've kind of gone back to how we first started, because we had a break. We had a few years break where we stopped doing anything altogether, and when we came back together again, which is around the time of Cocktail, we kind of went back to a similar lineup in terms of, you know, drums, bass, guitar, and sax. So in that way, you've got a similar core to before, but we've just, because we've written it differently, and because we were all listening to so many more different things, it's I don't know. There's it's still a mixture of electronic and acoustic, but I think that there's something much more. I keep using this word, coherent. Something just ties it together. I don't know how you'd say that. Something which there's more glue to it, perhaps, than some of the other albums. Also more vocal tracks. And yeah, and true, more vocals. То есть, And another thing. С одной стороны, можно сказать, что это возвращение к каким-то истокам, но в каком-то новом видении. То есть они 3 года не играли, потом как ты Белих свел, и, как вы помните, у них акустика и электроника, но вот в этом альбоме у них появились треки с вокалом, чего раньше у них особо не было. Хто співатиме на цьому альбомі в такому разі? Хто це буде, чи це буде Who's going to голос? sing? Whose voice is it going to be on this album? I'm doing some singing now, which Алі Френд. is, you know, sad for some people and happy for others. Кому-то от этого печально, кому-то от этого радостно. But there's also, we're really lucky. We got a couple of, they're friends of ours who sang on, Eliza Carthy, who sang on that single, who's a friend of ours and has always loved Red Snapper. She's a really huge folk singer in England, probably the most well-known. Трек, который мы слушали, они говорят, что им повезло, потому что к ним присоединились друзья. Вот тот трек, который мы слушали, там пела Элайза Касси, которая очень популярна как фолк-певица в Британии, очень сейчас на гребне волны. Yeah, and there's also a vocalist called Gavin Clark, who was in an old band with me, and he sings with Uncle. I don't know if you know the band Uncle here. He's part of Uncle now. Name again? Gavin Clark. Также Гевин Кларк, который участвовал в предыдущем проекте Али Френда. Также он известен по записям с таким мощным проектом, как Uncle. Yeah. Оскільки звучатиме голос Алі, то я хотіла б спитати, чи можете щось заспівати з нового альбому, просто зараз коротенько? Since it's going to be your vocals on the album, could you please sing a little bit to us right now? No. Right here. He needs money first. Yeah. I need a lot of equipment and a really big piece of cake. Then it will happen. Дело в том, что Али прогоняет свой голос через кучу примочек, сэмплеров там и прочих электронных штучек, и он говорит, мне нужно, чтобы это все было передо мной, и еще кусочек тортика. А ми забезпечимо тортик. Ми готові, ми згодні, у нас є. They'll provide you with cake. Сьогодні, на сьогоднішньому концерті, чи будете ви співати, і чи будуть якісь треки з нового альбому, чи зможемо ми вже щось почути? So tonight is going to be a presentation of a new album, and you're going to sing tonight? With cake. With cake, yeah. Yeah, I mean, we're going to do about 6 songs on the new album, but there's also going to be, you know, some snapper favorites as well. So it's not just going to be the new. То есть это будет, сплав из 6 где-то новых треков с нового альбома, и также хиты великие. Бессмертные. Ну, это мой перевод. Чому альбом так називається Key? Why is the name of the album Key? What does it mean? I think we chose it because it's got I don't know, it's multifaceted. It's got lots of meanings to it, I suppose. Yeah. Go on. Well, in English, key, it means, it has a lot of meanings. I mean, there's a musical key,
which resonates with us. There's a map has a key on it, the sort of the index to the map, and it's about finding your way home, and it's like a direction, and we wanted to do something that kind of reflected where we live and what we're all about, and it was just a good word that struck a chord. Almost like in Russian. Дело в том, что в английском языке, как и в русском, слово ключ имеет массу значений. Это может быть, как есть басовый ключ, скрипичный ключ в музыке, так это может быть и ключ. Но у них еще, когда по карте, похоже, едешь, GPS, этот курсор называется ключом. То есть ключ это такое мультифункциональное значение в английском языке, что они решили, что идеально подойдет к тому, что они делают. Зрозуміло, дякую. Нагадати хочу, що сьогоднішні гості програми «Гість у студії» – це британський гурт Red Snapper, який сьогодні ми зможемо почути, і який презентуватиме альбом у нашому місті. Неймовірно, нам пощастило. І нагадую також, що телефон нашої студії 7545-912. Дзвоніть, будь ласка, задавайте питання улюбленим музикантам. Програма «Гість у студії» на радіо Нова хвиля, і сьогодні у нас гості гурт Red Snapper. Можливо, комусь важко у це повірити, але це насправді так. І, до речі, слухали ми кілька буквально секунд, можливо, хвилинку тому пісню з нового альбому. Фактично, прем'єра нового альбому гурту Red Snapper у Харкові вже відбулася на ваших очах і у ваших вухах. Питання наступне у мене до гостей. У Харкові ви були 11 років тому і в Україні були 3 роки тому. На ваш погляд, чи щось змінилося тут? Another question is, you've been to Ukraine 11 years ago and now 3 years ago. Mm-hmm. Has anything changed? What, in Ukraine or with us? With you for sure. Yeah. In the country. Yeah. When we first came in 2000, I think there was much more of a Soviet or a Russian influence, and now it's, that seems to have receded. It's more, well, it's more Ukrainian, isn't it? В 2000 году, когда они были первый раз здесь, они все-таки чувствовали какое-то советское или даже русское влияние. А сейчас это больше происходит все как-то по-украински, они чувствуют это даже. Yeah, it feels more European somehow. It feels more European influence than Russian influence, and I'm not sure if that was. И они ощущают более европейское влияние, нежели российское влияние сейчас у нас здесь. But I mean, it's also like somebody said, it might be new because the sun's shining here. It feels. Last time we came, it was raining and it was really cold. It feels somehow the whole place feels lighter now. Но еще такой момент, в тот раз они были в слякотную, холодную погоду, а сейчас у нас солнышко, и это тоже имеет, наверное, свое влияние и значение. Як свою популярність в Україні ви оцінюєте? How do you evaluate your popularity in Ukraine? Well, I don't. I'm just grateful for it. Просто благодарны очень. It's always so amazing when you get anyone interested in what you're doing in anything, but to have so many people in Ukraine seem to be touched by what we do, it's amazingly gratifying. But I don't know, I don't really know how it works, but it does work. Ему кажется, Али Френду кажется, что неважно, чем ты занимаешься, и когда это получает отдачу, какой-то резонанс, это всегда приносит удовольствие. И они тронуты тем, какое большое количество людей получает удовольствие от того, что они делают. А взагалі питання популярності цікавить вас? Чи все одно ви просто створюєте музику, яка вам подобається? The question of popularity, celebrity, do you think of it or just do what you do or what you want to do? Of being popular, do you think of it? I don't think any of us think of it in terms of any celebrity or anything. But I think we're really pleased that it works and it's successful. Because it means we can keep coming here, we can keep playing. That's the most important Они thing. просто получают удовольствие от того, что они могут сюда приезжать, и у них есть свои поклонники, но быть популярными с точки зрения как селебрити, им это не интересно абсолютно. Yeah, we've always saw ourselves first and foremost as musicians, and musicians who have been lucky enough to be able to make a living playing the music that you love. Absolutely. And so, for us, things like pop star and celebrity and all, that just isn't part of the equation, and that's not why we got into it in the first place. And so we're certainly not disappointed that we don't get that kind of, because we never sought it. На самом деле, у них отношение к жизни таково, что они занимаются своим любимым делом, это приносит плоды, они могут за это жить, но
Они не создавались как бойс-бенд, на самом деле. То есть они к этому сами пришли, они кайфуют от того, что делают, и получают ответ слушателей. До речі, про слухачів у нас є дзвіночок у студію. Привіт, говоріть, будь ласка. Добрый день. Вопрос сложный. Не лякайте нас. Я вот часто о чем думаю. Почему самая классная музыка делается в Англии, а не, допустим, там, в Бразилии, Австралии или Португалии? Такое количество величайших групп, как в Англии, ну, такого нигде нету. То ли климат там у вас какой-то особенный, то ли кровь у вас течет какая-то особенная. Вот это мне непонятно. Почему именно Англия? Thank you. Спасибі величезне. He says it might be a complicated question for you, but why all of the greatest bands and greatest music originate from Britain, not Brazil, not Australia or anywhere else? Maybe it's because of the climate, or you have some kind of special blood or whatever. I've heard people, wonder that same thing, and I've heard various theories, and some people say that because the weather is so bad, and during great periods of England, there were a lot of people out of work, and so instead of being out in the sunshine or whatever, eating nice food like the French, you're sitting in a bed sit and out of work and making great music as a result of it. Существуют совершенно разные теории. Вот одна из них, что настолько плохая погода и настолько она слякотная, печальная, что люди начинают творить. Другая, что когда у них были тоже времена депрессии, экономических и застоя, люди от безделия начинали тоже создавать что-то. I wonder, this might be really contentious, David, but I wonder whether it's like the influence of sort of African and black music, and because that touched so much of American and British music, and they were the two main countries which this had is an the influence. thing, and what they do have in common is that they both speak English, so I guess just speaking English is a real head start. Yes. Но также еще Али Френд добавляет, что нельзя переумалять и забывать о влиянии африканской и латиноамериканской музыки на то, что и Америка, и Британия говорят на одном и том же языке, скорее всего. То есть, нельзя забывать о влиянии блюза, джаза там и так далее на британскую музыку из Америки. И так как эти обе страны говорят на одном и том же языке, видимо, это одна из причин также. Я певно, що з почуття патріотизму хочу перевести тему знову на Україну і назвіть, будь ласка, 3 речі, які асоціюються у кожного з вас з Україною. Speaking about national identity, she would like to ask you a question of what 3 things you would associate with Ukraine. What 3 things? Yeah. I'm a football man, so Shevchenko. I'm a Chelsea man as well, so Shevchenko. Так как Али Френд футбольный фанат, поэтому, получается, Шевченко и украинец, и он еще и Челси любит. Тоже опять Шевченко. Monuments, statues. There's more monuments and statues in Ukraine than just about any place I've ever seen in the world. Вот Дэвид ассоциируется с количеством памятников, монументов. Ни в одной другой стране мира он не видел такого огромного количества этих творений. And for me, also huge open spaces, which are the fields, basically, because так как они путешествуют по стране. The wheat fields, I guess. And if I can add a fourth thing is really very friendly, open, uncynical people, which is really nice. Алик Френд сказал о наших полях беспростойных, бескрайних, которые они наблюдают, когда находятся в туре. А Дэвид еще добавил, что очень открытые, искренние и абсолютно не циничные люди, с которыми они здесь встречаются. Oh yeah, and also bumpy roads. Дороги, конечно. Дороги по-любому. 5 насчитали на 2. 5 на 2. Нормально, годиться. Щодо відкритих наших українських людей, яким сьогодні пощастить почути гурт Ред Снепер, то після минулого туру був такий подарунок від Снепера, це усім відомий трек «Дніпро». Після цього туру зробите ще один музичний подарунок для нас? Тільки не лопань. After your last tour. Ти не патріот. This track, лопань, ни в коем случае. You had this track, Dnipro. After this tour, maybe after Kharkov, maybe you'll make up kind of a track about another city or anything. About Kharkov, yeah. Maybe. What's that monument, the one you showed us, the 2 people kissing, the monument to love? Единственный памятник, который у нас было время увидеть, это памятник влюбленным, потому что мы ехали из Джастера сюда на радио. Yeah, that's the monument of love.
How do you say that I in think that's a Ukrainian? great idea. To be loved, to those who love each other. No, but in Ukrainian, how do you say it? Влюбленные. 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 That's a Now see, brilliant. that sounds like a song That's title. the song title, there you go. There we go. Для названия песни вот уже выбрали «Влюбленные». Да, ми, здається, щойно допомогли гурту Red Snapper. І певно, що вже останнє на сьогодні питання, тому що час наш вичерпується, на жаль. Швиденько, чи є у вас свої традиції, які склалися всередині гурту? Do you have any, unfortunately we have to ask the last question probably, but do you have any special traditions you have inside your band? Any traditions? Customs, traditions? Before... Yeah. We have to... Tom, the saxophonist, doesn't get enough baths, so we have to give him a... Bath. He doesn't clean enough, so we have to give him a shower before every show. It's a strange thing. Ну вот саксофонист грязнуля, поэтому они его все вместе моют перед выступлением. Клас. Це все, так? That's all? No any customs, traditions? Not really. I think we're so busy being nervous and thinking about the gig. I have to do warm-up exercises because I've got a bad back. That's not really... Yeah, I mean, you know, there's 5 minutes before you go on stage. There's these stupid things that everyone kind of does. I mean, you know, we've never really thought of them as traditions, but you know, Ali will be running in place like he's doing a marathon, and I'll be practicing my golf swing. And In the dressing room? Or yeah, in the dressing room. 5 минут перед выходом они делают всякие дурацкие вещи, там Али бегает по гримерке, как будто бы он марафонец, а Дэвид прикидывается, что он играет в гольф. Ну, видимо, разминаются физически перед выходом на сцену. Я тепер знатиму, де я починатиму сьогоднішній вечір. Сьогоднішній вечір я зроблю усе, щоб почати його у гримерці гурту Red Snapper, дивитися, як вони готуються до концерту. Будемо прощатися. Це була програма «Гість у студії». Наші гості – це британський гурт Red Snapper. Особисто я щаслива, що сьогодні їх тут побачила, поспілкувалася і почула. І хочу подякувати за те, що ви прийшли, і наперед подякувати за вашу музику і за концерт. Thank you so much for coming, and she's thanking you beforehand for the show because she knows it's going to be great. Oh, Thank you very much for that. Thank you very much. Oh, thanks for that. До побачення. Нова хвиля.